In this video, I'll talk about team effectiveness model. Team basically become effective with the combination of some factors. They are basically known as the context in organizational behavior. And the second factor that are required for to build effective team is the composition of this factor or context. And the last component that required is the process of the resources, how they work. So first of all, we should look at the context. So first of all, the context. You can also say it is a factors. Context or factor that determine whether team will be effective or not. If those factors exist in a team, then the possibility of having an effective team is become sound. So these are the first of all factors. So factors, first factor we can write down here. Number one is the adequate resources. Adequate resources. That means when you form a team to solve any problem, you must have adequate resources to be supplied to make the team function effective. That means without resources they cannot work, and the process will not work, and you will not reach your objective. So you must ensure adequate resource supply. In resources, you can say human resources, climate, you can say skill of the workers, you can also say information, then proper equipment like computer, desktop, and sufficient staffing. For example, for in education department, you need someone having expertise in education background. These are some factors or context required. The second factor that needs leadership and structure. Second factor we record is leadership and structure. That means team should be led by someone. For example, in education department, they must need a chairman. He will lead all the employees, and he will also guide the academic activities of your department. That is leadership. And the structure, how they structure from role relationship. Every person will perform their responsibility. At the same time, they will report to leader. That means teacher, employee, staff, everybody will report to your chairman. That is the leadership. And structure means the different bodies exist in the department, either structure. The role relationship is formed. All of you know that structure means the role relationship. So there should have leader and also have a structure who will lead to other, who will get command. That means আপনি কার কাছ থেকে অর্ডার গ্রহণ করবেন এবং কার কাছ থেকে রিপোর্ট করবেন, এবং অর্ডার শুধু আপনি একজনের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন, রিপোর্টও করবেন আপনি তার কাছে, এবং সবার উদ্দেশ্য একটাই হবে যে প্রতিষ্ঠানের ভালো গ্রাজুয়েট তৈরি করা, যেমন বিজনেস ফার্মের মূল উদ্দেশ্য থাকে প্রফিট অর্জন করা। দেন ক্লাইমেট অফ ট্রাস্ট। Climate of trust. These are another crucial factors. That means this climate is not, whatever you say, the climate of rain or not. This climate is the foundation of leadership. That means you should leadership. আপনার আদেশ পালন করে এই ব্যক্তি যদি আপনার উপর ট্রাস্ট না থাকে, তাহলে আপনি আপনার উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারবেন না। এজন্যই ক্লাইমেট অফ ট্রাস্ট অথবা ট্রাস্টকে বলা হয় একটা প্রতিষ্ঠান টিম বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন, এবং এটা আপনাকে কি করে অ্যাকসেপ্ট করতে সাহায্য করে গোলকে, এবং ডিসিশন নিতে সাহায্য করে। আপনি একটা ডিসিশন নিলেন এটার উপরে, দ্যাট মিন্স লিডার যে ডিসিশন নিয়েছে সবার তার প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। এই বিশ্বাসটা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে ক্লাইমেট অফ ট্রাস্ট। এই ক্লাইমেট না থাকলে তাহলে প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে
পারবে না, এবং প্রত্যেক মেম্বারদের মধ্যে সে তার 100% এফোর্ট দিয়ে কার্য সম্পাদন করবে, এটাই ধরে নেওয়া হয়। এটা হচ্ছে ক্লাইমেট অফ ট্রাস্ট। Then number 4 factors or context that is required to build effective team is performance evaluation and reward system. Performance evaluation and reward systems. That means আপনি একটা প্রতিষ্ঠানের high level or low level, whatever the position you hold in the organization, your performance must be evaluated. Otherwise, at the end of the time, nobody will know what about your performance or not, and you cannot be rewarded properly. That's why your performance should be evaluated properly. At the same time, on the basis of your performance, you should get rewarded. For example, আপনি একটা ক্রিকেট খেলা দেখবেন, সেখানে দেখুন প্রত্যেকটা ব্যক্তির পারফরমেন্স ইভালুয়েট করা হয়, কখনো ব্যাটসম্যান, কখনো বোলার, কখনো উইকেট কিপার, কখনো অলরাউন্ডার, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে থাকে। দ্যাট মিনস অন দ্য বেসিস অফ ইউর পারফরমেন্স সেটাকে ক্যালকুলেট করে। ঠিক তেমনি ভাবে আপনি একটা টিমে যখন কাজ করবেন, ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সিটি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট একটা টিমের আন্ডারে কাজ করতেছে, তাদের প্রত্যেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার, স্টাফের পারফরমেন্স ইভালুয়েট করা হবে এবং সেই অনুযায়ী তাদেরকে রিওয়ার্ডেড করা হবে। ফর এক্সাম্পল, ইউ উইল গেট সাম crest from vice chancellor or prime minister. This is your reward. That should exist. Otherwise, the member of the team will not work. These are the factors or contexts that should exist in building effective team. So the second composition that we require in building a team in team effective model is composition. So now we should go to composition. Composition means here is the coordination among the factors in the organization. So these are the composition. We can, first of all, composition will build among the factors or context. That means adequate leadership, adequate resources, leadership and structure, climate of trust, performance evaluation and reward system মধ্যে আপনার composition থাকতে হবে। সেটার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? Abilities of members. First of all, abilities of মেম্বারদের সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি? সামর্থ্য বলতে বুঝি প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট স্কিল থাকতে হবে, যাতে সেই কার্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। ফর এক্সাম্পল, আপনাকে যদি ক্রিকেট টিমে একটা টিমে নেওয়া হয়, আপনার একজন ভালো বোলার, সো আপনাকে বোলিং এর রোল প্লে করতে হবে। একজন ভালো ফিল্ডার, আপনাকে ফিল্ডিং এর সেইভাবে পজিশনে আপনাকে ফিল্ডিং এ দাঁড় করানো হয়, আপনি সেই রোলটা প্লে করতে হবে। একজন ব্যাটসম্যানকে ভালো রান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এটাই হচ্ছে অ্যাবিলিটিস অফ মেম্বার। এখন আপনি একে ব্যাটসম্যান হিসেবে নেওয়া হলে আপনি ব্যাটিং করতে পারেন, সো ইউ উইল নট বি এ পার্ট অফ দ্য টিম, এবং ওই টিমটা কি হবে? ব্যর্থ হবে। সো দিস ইজ টু বি অ্যান ইফেক্টিভ টিম, দ্য অ্যাবিলিটিস মেম্বার শুড হ্যাভ অ্যাবিলিটিস। ঠিক তেমনি ভাবে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যখন একটা টিমে কাজ করে, চেয়ারম্যান, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, স্টাফ, প্রত্যেক কাজ সম্পাদনে পারদর্শিতা থাকতে হবে। এটাই হচ্ছে আপনার অ্যাবিলিটিস অফ মেম্বার। ঠিক তেমনি ভাবে আপনার লিডার যে রয়েছে, তারও অ্যাবিলিটিস থাকতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে লিড করা। এটাই হচ্ছে আপনার অ্যাবিলিটিস অফ মেম্বার। সেজন্য বলা হয় হাই অ্যাবিলিটি টিমস আর মোর অ্যাডাপ্টেবল টু চেঞ্জিং সিচুয়েশন। যখন অ্যাবিলিটি বেশি হবে, তখন আপনি পরিবর্তন সিচুয়েশনে আপনি কাজ করবেন। যেমন মনে করুন, যেসব ক্রিকেট টিম ভালো খেলে অথবা ফুটবল টিম ভালো খেলে, বিভিন্ন দেশে গিয়ে তো ভালো পারফর্ম করে, কিন্তু যেসব টিমের অ্যাবিলিটিস খারাপ, তার নিজ দেশেও খারাপ করে, অন্য দেশে গিয়েও খারাপ করে, কন্ডিশনের কারণে কখনো ভালো খেলতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আপনি মনে করুন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম মিরপুরে পিচের সাথে অভ্যস্ত, তারা সেখানে খুব ভালো খেলে, কিন্তু যখন তারা ইংল্যান্ড কিংবা নিউজিল্যান্ডে যায়, ওই কন্ডিশনে তারা অভ্যস্ত না বিধায় তারা কাজ সম্পাদনে তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে পারদর্শিতা পরিচয় দিতে পারে না। এটা হচ্ছে তাদের অ্যাবিলিটি ইজ নট, দে আর নট হাই অ্যাবিলিটি, বাট লো অ্যাবিলিটি টিম হিসেবে। এর জন্য আইসিসি র্যাঙ্কিং এ
অবস্থান নিয়ে থাকে। Then number two is personality of members. Personality of, আমরা আগের চ্যাপ্টারগুলোতে দেখেছি পার্সোনালিটি ইজ টোটাল সাম অফ ওয়ার্ডস বাই হুইচ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল রিঅ্যাক্ট অ্যান্ড ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ আদার্স। দ্যাট মিন্স আপনাকে একটা কথা বললাম, আপনি পরীক্ষা ভালো করেন, এর জন্য আপনি যখন রিঅ্যাক্ট করবেন পজিটিভ অর নেগেটিভ অর নাথিং এলস, এটা আপনার ডিটারমাইন করে আপনি একটি গ্রুপে কাজ করতে পারবেন কি পারবেন না, এবং আপনি কিভাবে রেসপন্স করেন সেটাও ডিপেন্ড করে। অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার ভাষায় একটা কথা বলা হয়ে থাকে, আপনি যখন রিঅ্যাক্ট করবেন সেটা আপনার জন্য আসলে নেগেটিভ হিসেবে আখ্যায়িত। ইউ শুড ফার্স্ট হেয়ার দেন ইউ শুড রেসপন্স। রিঅ্যাক্ট মিন্স ইউ আর গেটিং অ্যাংরি when you get some negative sound. First of all you should আপনি সম্পূর্ণ কথা শুনবেন, দেন তার উপর ভিত্তি করে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে whether you should do something or not. আপনি রেসপন্স করুন, নো আমি যদি এভাবে কাজটা করি তাহলে বেটার হতো, আপনি যেটা বলেছেন আমার কাজটা আসলে এটা করা ঠিক হয় না। আপনি যদি সরাসরি আগে রেগে যান এটা হচ্ছে অন টাইপ অফ রিঅ্যাক্ট। রিঅ্যাক্ট অন্য কথায় অ্যাংরি সাইডকে, নেগেটিভ সাইডকে রিঅ্যাক্ট হিসেবে আখ্যায়িত হয়, আর পজিটিভ সাইড হচ্ছে রেসপন্স করাকে পজিটিভ সাইড হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সো পার্সোনালিটি অফ মেম্বার্স মিন্স সে কিভাবে সিচুয়েশনের ভিত্তিতে রিঅ্যাক্ট এবং রেসপন্স করে থাকে সেটাই হচ্ছে পার্সোনালিটি অফ মেম্বার। সেটা কম্পোজিশন যত ভালো হবে রিসোর্সের মধ্যে একটা টিম তার উদ্দেশ্য অর্জনে তত বেশি পারদর্শী হবে। সো নাম্বার 3, অ্যালোকেশন অফ রোলস। আমরা একটু আগেই বলেছিলাম যে যাকে ব্যাটিং এর দায়িত্ব দেওয়া হবে তাকে সে ব্যাটিং করতে হবে, যাকে ফিল্ডিং এর দায়িত্ব তাকে ফিল্ডিং করতে হবে, যাকে বলারের দায়িত্ব তাকে বলারের দায়িত্ব হবে। অ্যাবিলিটিস অফ মেম্বারের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির তার স্ব অবস্থানে পারদর্শিতা থাকতে হবে, সেটাকেই বলা হয় অ্যাবিলিটিস অফ মেম্বার্স। আর আপনার যখন অ্যাবিলিটিস অ্যালোকেশন অফ রোলস হওয়া থাকে, আপনাকে যখন যে কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয় আপনি সেই কার্য সম্পাদন করছেন। ফর এক্সাম্পল আপনার ব্যাটিং এর পারদর্শিতা রয়েছে, আপনাকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো, আপনি সে ব্যাটিংটা খুব ভালো করে করলেন, এটাই হচ্ছে আপনার রোল প্লে করা এবং অ্যালোকেশন করা। এইটাই হচ্ছে মূলত কম্পোজিশন। আপনার অ্যাডেকুয়েট রিসোর্স রয়েছে, লিডার কি করবে, আপনার টিম মেম্বার কাকে কোন পজিশনে খেলাবে, কে বল করবে এটা নির্ধারণ করবে, এবং লিডার যে কাজটা করবে এটা আপনার উপর ট্রাস্ট থাকবে। এই যে কম্পোজিশন গুলো এটা হচ্ছে এফেক্টিভ টিম মডেলের মূল উদ্দেশ্য। Here we have 4 components. This 4 component is related to here. That means composition. So first of all আমাদের প্রত্যেকটা মেম্বারের অ্যাডুকুয়েট রিসোর্স, হিউম্যান প্রপার ইনফরমেশন প্রত্যেকটা অ্যাডুকুয়েট হতে হবে, লিডারশিপ এন্ড স্ট্রাকচারটা ভালো থাকতে হবে, ক্লাইমেট অফ ট্রাস্ট শুড বি সাউন্ড, প্রত্যেক এটাকে ফাউন্ডেশন বলা হয় এফেক্টিভ টিমের। দেন পারফরমেন্স ইভালুয়েশন এন্ড রিওয়ার্ডটা সাউন্ড হতে হবে। আর এই প্রত্যেকটার এই যে এলিমেন্ট গুলো ফ্যাক্টর গুলো এটার কম্পোজিশনটা অ্যাবিলিটিস অফ মেম্বার, পার্সোনালিটি অফ মেম্বার এন্ড অ্যালোকেশন অফ রোল, দিস আর ফার্স্ট ফ্যাক্টরস এর মধ্যে গঠিত হয়ে থাকবে। সো অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস, দেন অ্যালোকেশন অফ রোলস, দ্যাট মিন্স আপনাকে কি কাজ করতে হবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে। দেন নাম্বার 4, ডাইভার্সিটি অফ মেম্বার্স। দ্যাট মিন্স আপনাকে শুধু বোলিং করলেই হবে না, ইউ শুড অলসো বি এ গুড ব্যাটসম্যান, বিকজ আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট উইন ইন দ্য গেম। টিম প্লেতে প্রত্যেক মানুষ কাজের মধ্যে ডাইভার্সিটি থাকবে। যেমন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, সবকিছু মিলিয়ে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এখন শুধু এডুকেশন ডিগ্রি যদি দেওয়া হয় দেন দেয়ার উইল হ্যাভ নো ডাইভার্সিটি, দ্যাট উইল সাবমার্জ দ্য অর্গানাইজেশন। সো দেয়ার শুড হ্যাভ ডাইভার্সিটি অ্যামং দ্য, দ্যাট মিনস একজন বোলিং এর রোল প্লে করতে হবে, একজনে ব্যাটিং এ, একজন ফিল্ডিং, সব কিছুতে পারদর্শিতা মিলিয়ে আপনাদের অ্যাডুকুয়েট রিসোর্স গঠিত হবে, সেটাই হচ্ছে আপনার কম্পোজিশন। দ্যাট মিনস সমন্বয় থাকতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে, স্কিল সবার ভিতরে কম বেশি আছে, এই সবগুলোর সমন্বয় থাকবে। যেমন মনে করুন আই এম ফ্রম বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, সামবডি ফ্রম ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি, সামবডি ফ্রম সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, দিস আর দ্য কম্পোজিশন, all the faculty member from Noakhali Science and Technology University. ঠিক তেমনি ভাবে
একটা প্রতিষ্ঠানেও দেখুন আইটি পারদর্শী ব্যক্তি থাকে, বিজনেস মার্কেটিং এ পারদর্শী ব্যক্তি থাকে, প্রোডাকশনে পারদর্শী ব্যক্তি, সব ব্যক্তি মিলে টিম ওয়ার্কে কাজ করে। এই হচ্ছে ডাইভার্সিটি অফ মেম্বার, এবং প্রত্যেক মেম্বারের রোল প্লে করা থাকে যে আপনার রোল কি হবে। তাদের পার্সোনালিটি হচ্ছে আপনি কিভাবে কাজটাকে দেখেন এবং রেসপন্স করেন, দ্যাট মিনস কাজ সম্পাদন করে দেন সঠিকভাবে কিনা। দেন হচ্ছে অ্যাবিলিটিস অফ মেম্বার, প্রত্যেক মানুষের কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা আছে কিনা। আপনার যদি এলিমেন্ট গুলা আগে পিছনে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, এটা কোনো আপনার কম্পোজিশনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। দেন কালচারাল ডিফারেন্সেস, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার পড়াশোনা করেন, সেখানে বিভিন্ন কালচার মানুষ আছে, মুসলিম, বুদ্ধিস্ট, খ্রিস্টান, Hinduism, all other. So all these cultural people form the team. If somebody work in the organization, all Muslim or all Christian work here, you cannot produce product for the Christian or Muslim or Buddhism, because they have different religions as well. That's why different cultural people should be there. Otherwise, your team composition will not be effective and you will not be a successful manager or leader in leading the people in your organization. Size of team. These are factors. Size of teams. টিমের সাইজটা কি হবে সেটা আপনাকে নির্ধারণ করে দিতে হবে। আপনাকে নর্মালি বলা হয় একটি ইফেক্টিভ টিমের 5 to 9 মেম্বার্স থাকে। আবার কেউ কেউ বলে থাকে যখন একটা টিমের মেম্বার নর্মালি কম হয়ে থাকে তখন সেটা কার্য সম্পাদনে বেশি এফেক্টিভ হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল ক্রিকেট টিমে 11 জন প্লেয়ার থাকে, এখন যদি আপনি 20 জন দিয়ে খেলান তাহলে this will not be effective, because there will be so many people on the ground and you cannot bat well. On the other hand, ফুটবল টিমেও অনেক খেলোয়াড় থাকে, 11 জন থাকে, এখন যদি আপনি 50 জন নামান, this will not form effective team, because you cannot pass ball and there will be some trouble in playing the field, because there will have no gap. That's why টিমের সাইজটা ইফেক্টিভ হয়। এটা 5 জন হতে পারে, 7 জন হতে, এটা ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের উপরে। These are the composition of team. So আপনাকে ফার্স্ট অফ অল কনটেক্সট গুলো ফিক্স করতে হবে, দেন কম্পোজিশন মিন্স এলিমেন্টের মধ্যে different qualities should be there. These are also known as qualities of resources or leadership, etc. That means there should have some coordination. Composition, you can also say coordination. The best word is composition. You can also say the coordination of the different aspect. These are the second factors of team effective model. Number 7, we have in composition, members preference. Member preferences. So you should give preference to members' interest. For example, somebody want to play in the on down or middle order, or they want to open bat. You should give preference on the basis of the quality of that person. Or somebody has quality, they don't like to play open the bat, they want to play number 3. You should give such preference. On the other hand, somebody bowl so well, but you should give some preference whether you heard in which position you want to bowl. These are the member preferences. These are all the composition. Then number 3, the aspect that come, that is team processes. These are also equally important in developing an effective team. So team processes. Team process. Number 1 is common plan and purpose. Common plan and purpose. That means
প্রত্যেকটা ব্যক্তি, দ্যাট মিনস লিডার, মেম্বার যারা আছে, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য একটাই থাকবে, তাদের প্ল্যান এবং পারপাস একটাই থাকবে, দ্যাট মিনস উইন ইন দ্য গেম। যখন প্রত্যেকের উদ্দেশ্য একই হবে তখন টিমটা ইফেক্টিভ হবে। আপনার প্রোডাকশন অর্গানাইজেশন কাজ করেন, সকলের পারপাস এক না, কারোর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রমোশন না, কারোর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রফিট অর্জন করা। যারা প্রমোশন কাজের প্রতি নজর না দিয়ে প্রমোশন কিভাবে নেওয়া যায় তার প্রতি বেশি মনোযোগ দিবে। ঠিক তেমনি ভাবে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য যদি থাকে যে না আমি ভালো ফিল্ডিং দিব শুধু, অথবা শুধু ভালো ব্যাট করব, ক্যাচ মিস করা ডাজন্ট ম্যাটার, দেন that will not help to achieve the purpose of the team. or somebody, আপনি মনে করেন যে আপনি ক্লাস টিমের ভিতরে ওপেনিং সবসময় ব্যাট করতে চান, যার ফলে আপনি বেশি রান করবেন, দ্যাট উইল নট সার্ভ দ্য পারপাস। আপনাকে সিচুয়েশন ডিটারমাইন করে কমন প্ল্যান এবং পারপাস অনুযায়ী কাজ করতে হবে। দিস আর দ্য ফার্স্ট process of team. So that is and team process is called that and it is called the final category. And purpose, you can also see the mission, developing goals and achieving such mission, give strategies আপনি কিভাবে অর্জন করবেন, this are also included. common plan and purpose মধ্যে আপনার স্ট্র্যাটেজি থাকে আর কিভাবে আপনি অ্যাচিভ করবেন সেটা ও নির্ধারণ করে থাকে। সো ইফেক্টিভ টিমের ভিতরে আপনার টিম প্রসেসে কমন প্ল্যান এন্ড পারপাস শুড বি দেয়ার, এবং সেটা কিভাবে অর্জন করা যায় তার স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা থাকে। স্পেসিফিক গোল, specific goal should be specific suspended to টিমের কমন পারপাসকে একটি স্পেসিফিক পারপাসে রূপান্তর করা হয়, যেটা একদম মেজারেবল করা হয় এবং রিয়ালিস্টিক গোল। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমরা খেলাটা জিততে চাই বাই মার্জিনালি, এখন অস্ট্রেলিয়ার সাথে আপনার খেলা, আপনি বলেন না অস্ট্রেলিয়াকে আমরা 0 রানে অল আউট করতে চাই, it is a daydream, it's not possible. So it should be measurable, a specific and realistic goal should be there. আপনি যদি রিয়েলিস্টিক না হন, then your team process will not be effective and team purpose will not be achieved. So প্রথমে আপনাকে কমন প্ল্যান এন্ড পারপাস থাকতে হবে এবং গোলটা আপনার স্পেসিফিক, মেজারেবল এন্ড রিয়েলিস্টিক হতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট reach your objective. Number 3, team efficacy. Team efficacy, what does mean? Efficacy means the ability, team, whether team is able to achieve the goal or not. এখন যদি আপনাকে আপনার বাংলাদেশের ফুটবল টিমকে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টিমের সাথে নামিয়ে দেওয়া হয়, দুইটাই তো টিম, they are not capable to play cricket, so obviously they will lose. So they should have efficacy or efficiency and higher level of confidence. ফুটবল টিমের কোনো কনফিডেন্সই নেই তাদের জয়ের ক্ষেত্রে, কারণ তারা ক্রিকেট খেলতে অতটা পারে না, এই জন্য they should have efficacy, that means তাদের সামর্থ্য থাকতে হবে, তাদের নলেজ থাকতে হবে, স্কিল থাকতে হবে, এক্সপার্টাইজ থাকতে হবে, যেটা তাদেরকে এফেক্টিভ করে তুলবে cricket team, organization, education institution in all places. Team identity, কিভাবে হবে? In by which you can identify a team. For example, Team India, Team Bangladesh, Team South Africa, তাদের একটা নাম রয়েছে, they should have social identity. On the basis of that, they will be identified and their skill will be determined. For example, not by born, by generation, India are good at batting, but other team like New Zealand are average. And by born, West Indies cricketers are so much strong. That's identity. West Indies is a muscle power team. India, they are skill team in batting. So these are identities. So these are their team identity basically means they should have a specific name, and this name will be related to their team only. So that will identify them.
Then number 5, that means team identity means basically the name. Team cohesion. Team cohesion. Team cohesion, what does it mean? Team cohesion means the occasionally some members are attached to one another and motivated toward the team outcome. That means একজন ব্যক্তি টিমের সাথে জড়িত আছে, তারা একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড. All member are connected to another and they motivate the other member because of their attachment. Because একটা টিমের সাথে আপনি জড়িত, আপনি একদিন ভালো ব্যাট নাও করতে পারেন, আপনাকে মোটিভেট, ইয়েস দ্যাটস ফাইন, ইটস ডাজন্ট ম্যাটার, আপনি ক্যাচ মিস করতে পারেন, ইটস ফাইন. So you should be so you should motivate them, it's fine, it so happens whenever there will be play, there should have a tendency of missing catch. It's not 100% perfect, something will not come all the time. So you should be motivate them in that way. So team cohesion means sometimes you should always be connected with one another, and sometimes you should give them motivation. So, and team identity, the name and the name that identify their belongingness. That means আপনি যে টিম ইন্ডিয়া, টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, টিম বাংলাদেশের সাথে জড়িত, দ্যাট মিন্স আপনার বিলঙ্গিং কোথায়? টিম বাংলাদেশ. টিম বাংলাদেশে সাকিবুল হাসান টিম বাংলাদেশের সাথে জড়িত. That means আপনি ওই টিমের সাথে জড়িত, that will identify you. এখন যদি আপনি বলেন সাকিব আল হাসান, there are so many Sakib al Hasan who is cricket team of Sakib al Hasan from cricket team of Bangladesh, that will identify. Virat Kohli cricket team of India, that will identify him. Yes, he is a very good player. Definitely anybody can identify you as a member of the team. And so that's the factors of team. So mental models. Mental models. Team members' knowledge and beliefs about how the work get done by the team. Mental models basically means how your work get done by the team members. This is basically the mental model. Effective team members share accurate mental models. And যখন টিম এফেক্টিভ হয়, তারা অ্যাকুরেট টিম মেম্বার আপনার অ্যাকুরেট মেন্টাল মডেলটা শেয়ার করে থাকে. আর মেন্টাল মডেল হচ্ছে টিম মেম্বার্স নলেজ অ্যান্ড বিলিভস অ্যাবাউট হাউ দি ওয়ার্ক গেট ডান বাই দ্য টিম. টিম দ্বারা কিভাবে ওয়ার্ক সম্পাদিত হয়ে থাকে, এটাই হচ্ছে আপনার মূলত মেন্টাল মডেল. সো মেন্টাল মডেল এফেক্টিভ টিমটা শেয়ার করে থাকে, আর যখন টিম ইফেক্টিভ হবে না তখন তারা শেয়ার নাও করে থাকতে পারে. Then number 7 is conflict level. Conflict levels. Conflict levelটা কিরকম হবে? Should be minimum. There should not have so much conflict among the team members. Relationship it may be based on the interpersonal incompatibility, tension and animosity towards others. So it's a relationship conflict, বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, relationship conflict, task conflict. The task conflict কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট, একজন আরেকজনের সাথে ডিসিশন নিতে দ্বিধাবোধ করে থাকে, এটা টাস্ক কমপ্লিট হতে পারে. This should be minimized. বাট এটা কিন্তু সবসময় খারাপ না, বাট দ্যাট শুড হ্যাভ কমপ্লিট, বাট ইট শুড বি মিনিমাম. আপনার সাথে রিলেশনশিপে কমপ্লিট থাকার কারণে আপনি ভালো কাজ করতে পারেন, দ্যাট মিনস দে আর ডুইং ওয়েল, সো I should have some animosity with that person. এটা কমপ্লিট হতে পারে. আপনার সাথে টাস্ক কমপ্লিট হতে পারে যে this task should not be done. আপনি প্রুভ করতে পারেন না I am right, another person ও প্রুভ করতে, আপনি নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আপনি এফোর্ট দিতে পারেন যে না you're wrong, I am right. আর ওই ব্যক্তি আপনার এফোর্ট দিতে পারে he is right, he is wrong, he is right, you're wrong. এটা প্রুভ করার জন্য যখন একজন ব্যক্তি এফোর্ট দিয়ে থাকে, এটাকে বলা হয় কনফ্লিক্ট লেভেল. This should exist in the team effectiveness, but should be minimum. আর যতটা বেশি টিম মধ্যে কনফ্লিক্ট রিজলভ করা যায়, সেটা এফেক্টিভনেস এন্ড ইনএফেক্টিভ টিমকে আইডেন্টিফাই করে. বাট দেয়ার শুড হ্যাভ সাম কনফ্লিক্ট.
যেখানে কোনো কনফ্লিক্ট নেই, যেখানে কোনো প্রবলেম নেই, আপনার কোনো সলিউশন নেই। সো you should have some conflict. Then social laughing. What is social laughing? Social laughing. Effective team undermine the tendency by making members individually accountable for the team purpose, goals, and approaches. টিমের ভিতরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনাকে নির্ধারণ করে দিতে হবে সে জয়েন্টলি কোন কাজের জন্য রেসপন্সিবল এবং ইন্ডিভিজুয়াল কোন কাজের জন্য রেসপন্সিবল। দিস ইজ কল্ড সোশ্যাল ওয়ার্কিং। একটা গ্রুপের সাথে আপনি যখন অথবা টিমের সাথে জড়িত থাকবেন তখন আপনাকে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টিম প্রসেসকে এফেক্টিভকে প্রভাবিত করে। যেমন আপনি একটা ক্রিকেট খেলা জয় করলেন, জন্য আপনি সম্পূর্ণ দায়ী না, আপনি ক্যাচ মিস করেছেন এটার জন্য আপনি দায়ী আছেন, ইউ আর রেসপন্সিবল, ইউ শুড নট টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ উইনিং or losing. You have some contribution, but whether you have jointly your individual responsibility or jointly responsibility. এখন আপনি একটা কাজের জন্য জয়েন্ট রেসপন্সিবল হতে পারেন যে আপনার সবাই খারাপ করেছেন, ব্যাটিং এ সবাই খারাপ করেছে, বোলিং খারাপ করেছে, ফিল্ডিং খারাপ, all members are responsible for losing, but somebody dropped us, he is only that responsible person. This is social lobbying. So in that way we can form team, effective team. This part should be here, so we can draw here team effectiveness. When this factor will exist in a team, all those factors, we can say that team as a effective team. Others will not say this team as a effective. So team effectiveness should have consist of factors, should have team processes, and should have composition or coordination among the element. So these are about team effectiveness model. That's all about team effectiveness model.